నాకు కరెక్ట్‌గా ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ కోసం చదవాలో చిన్నప్పుడు అప్పుడే నాకు అరే! ఇవాళ వరల్డ్‌లో ఏమైంది? చలో న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని చదువుదాం. వాక్ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఇప్పటికిప్పుడే. ఇట్లాంటి అన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి. ఎట్లయినా ఆ చదువు పని పోస్ట్‌పోన్ చేయాలి. నమస్కారం. వెల్కమ్ టు డిజిటల్ విలేజ్. నా పేరు దీపా కిరణ్. ఇవాళ మనం మాట్లాడబోతున్నాం అబౌట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. అంటే అవసరమైన పని ఏ పని చేయాలో అది మనం పోస్ట్‌పోన్ చేస్తూ ఉండడం. తర్వాత చేస్తానులే, తర్వాత చూసుకుంటానులే అని. దాని గురించి మనమందరూ ఎప్పుడైనా వీ వుడ్ హ్యావ్ పోస్ట్‌పోన్డ్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. వీ వుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కదా. It is nothing new. Again, like I always say, it is a part of human nature. It is a part of a quality that all of us have. So, what then do we do about procrastination? ఆ హ్యాబిట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒక పనిని పోస్ట్‌పోన్ చేయడం, చేయకుండా ఉండడం, ప్లాన్ చేసుకొని తర్వాత వాట్ టు డూ అబౌట్ ఇట్. న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ తీసుకోండి. హౌ మెనీ పీపుల్ మేక్ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్? రేపటి నుంచి నేను జిమ్కి వెళ్తా, రేపటి నుంచి ఐ విల్ గో ఫర్ వాకింగ్, ఫ్రమ్ టుమారో ఐ విల్ నాట్ ఈట్ షుగర్, దెన్ నెక్స్ట్ డే విల్ థింక్ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ ఐ విల్ స్టార్ట్, నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ స్టార్ట్, అండ్ వీల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఆల్సో. అండ్ ఊరికే టైం పాస్ ఎక్స్క్యూజెస్ కాదు, నిజంగానా జెన్యున్ ఎక్స్క్యూజెస్. నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను, ఏం దొరుకుతుందో అదే తినాలి, ఐ కెనాట్ మేక్ డిఫరెంట్ డయటరీ అరేంజ్మెంట్స్, అట్లా ఏదైనా జెన్యున్ ఎక్స్క్యూజెస్ కూడా వస్తాయి. And we will not be able to keep our decision and do it on time. We will not be able to take our action on time. Today, we are looking at this procrastination, which all of us have experienced sometime or the other. A completely different side of the story is also what we will look at today. To that, I will come after some time. But first, let me ask you to imagine something. ఆలోచించండి. మీరు, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కలిసి మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్, మీకు ఏదైనా నచ్చిన ప్లేస్ గురించి ఆలోచించండి. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్లాన్ వేశారు. రేపు పొద్దున అందరు కలిసి బయలుదేరాలి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బీ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్? ట్రై టు సిట్ డౌన్ అండ్ ఫీల్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్. Next day, when you actually have to go, how happily you will plan and land up on time. Kada? Oddule, let us not go. Let me go in the next trip. Do we think like that? We go there. We make our plan. We take the decision. We take action. And we reach on time. Entuku? The question I'll ask is the other way around. The other things మనం ఎందుకు పోస్ట్‌పోన్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు ప్రోక్రాస్టినేట్ చేస్తున్నాం? Procrastination is actually not the problem. Procrastination is the symptom of a problem. మనం ప్రోక్రాస్టినేట్ చేస్తున్నామంటే it is indicating some other problem. It is not a problem just by itself. I hope I'm clear. That is why I gave the example of మన ఫ్రెండ్, మన ఫ్యామిలీతో మనం హాలిడేకి వెళ్తున్నాం. ప్రోక్రాస్టినేట్ చేయము, విల్ రీచ్ ఆన్ టైమ్, విల్ ల్యాండ్ అప్ ఆన్ టైమ్, విల్ గెట్ గోయింగ్. సో ఇఫ్ వీఆర్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్, దెన్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ స్టాపింగ్ అస్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ is what is that? What is that which is stopping me? What is that which is not giving me the excitement to go forward? There could be many reasons for many different people, right? So, oka katha. Let me take my own example. In the year 2008, I realized that I want to write a book. That dream, that seed of a dream got sowed in my heart that I want to write a book. And finally, when did I write the book? In 2013. And when was it published? In 2014. Such a long time, such a long gap. But when it happened,
It happened very, very perfectly, very, very beautifully. Sometimes, at least our preparation is happening for what we want to do, even if we don't actually achieve that goal. And we think we are procrastinating. So it's okay if we are still preparing, still on the same road to our destination. Another reason we procrastinate, మనం postpone చేసేది, they call it the procrastination monkey. It is natural for anybody's mind. మనం రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్ హ్యాపీనెస్, ఇమ్మీడియట్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఇమ్మీడియట్ జాయ్. ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా రైట్ నౌ కొంచెం బోర్డమ్, రైట్ నౌ కొంచెం స్ట్రగుల్, షార్ట్ టర్మ్ ఫ్యూచర్ కొంచెం బోర్డమ్, కొంచెం స్ట్రగుల్, తర్వాత లాంగ్ టర్మ్లో జాయ్, హ్యాపీనెస్. When the human mind is given two options like this, it is very natural to choose this option. Short term, immediate joy, immediate satisfaction. And when we go by this default mechanism, మనం ఈ default mechanismతో వెళ్తూ ఎప్పుడు మనం ఓకే అని వెళ్తున్నామో, that is when we are postponing the actual other thing, which is boring now, which is a struggle now, but actually in the long term it is giving us good returns. మనకి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే స్పోర్ట్స్. ఏదైనా స్పోర్ట్స్ మీరు తీసుకోండి, ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ జర్నీ తీసుకోండి. ఒక్కరోజు ఆ ఒక్క షాట్ ధోని కొట్టడం, అందరూ cheer చేయడం, ఒక మ్యాచ్ విన్ చేయడం, that is a moment of absolute joy, absolute happiness. But it did not come now. It came because 1,000 times, a million times, Dhoni chose between these two options: struggle, duty, mechanical things, boring things, now, and reached a point where he got long-term absolute joy, satisfaction, success, happiness. So the trick is to trick back the mind. One of the tricks. So when the mind is saying, hey, go for this, this is so much fun, this will give you so much happiness, this will give you so much joy right now, come on. To be able to tell the mind, shh, నువ్వు చెప్పే పాయింట్స్ అన్నీ కరెక్ట్, కానీ I don't want this right now, which will disappear now. I don't mind waiting, I will take something long term. Each time making that choice, each time making that choice, each time making that choice. Because each time, this mind is always going to come back and tell us, psst, psst, come here, this is joy, come immediate, come instant, come on. And each and every time, పాతకాలంలో కథల్లో, ఎస్పెషలీ మన పౌరాణిక కథల్లో మీరు వినుంటారు, that king will go and fight the demon. He will fight the demon and he'll kill the demon. కానీ ఆ డెమన్ చనిపోడు. ఎందుకంటే the demon's heart is inside a cave. Inside the cave, the king will go, but in the cave, there will be a big cage. The king will go to the cage. Inside the cage, there will be a bird. The king will go to the bird. Inside the bird's heart will be the demon's heart. There are always so many levels for the negative. మనం ఒక్కసారి ఓ ఐ హ్యావ్ రూల్డ్ దిస్, ఓ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ చార్జ్, ఓ ఐ హ్యావ్ డామినేటెడ్ అనుకుంటాం, టంగ్ వన్ మోర్ టైమ్, టంగ్ వన్ మోర్ టైమ్, టంగ్ వన్ మోర్ టైమ్. ద మైండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రికింగ్ అస్. సో ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఇస్ లైక్ అ గేమ్ దట్ ఐ సీ that we can play with the mind. I have not seen success always. Let me be honest. చాలాసారి పోస్ట్పోన్ చేశాను, లాస్ట్ మినిట్లో పని కూడా చేశాను. I was talking about stage 2 కదా. Let's look at procrastination in a different way. This is the other thing. Sometimes we may be procrastinating because actually మనకు అది చెయ్యాలని ఉంది, అది ఇంపార్టెంట్ అని అనిపిస్తుంది, but కానీ something else may be much more important. What is the point I'm making? ప్రోక్రాస్టినేషన్లో 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. మనం ప్రోక్రాస్టినేట్ చేసి, పోస్ట్పోన్ చేసి, యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు, మన హెల్త్కి ఏదో డ్యామేజ్ అయిపోయింది, మనం బస్సు మిస్ అయిపోయాం, ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయాం. దాట్ ఈస్ సీరియస్ హ్యాబిచువల్ డ్యామేజ్ కాజింగ్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. మళ్ళీ అది చేస్తున్నామంటే
then there is a problem to solve. Another category of procrastination, మీరు చూసుంటారు, some people లాస్ట్ మినిట్లో ప్యాక్ చేస్తారు సూట్ కేస్, ఢమాల్, చూస్తే మనకే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది. కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ దేర్, వాట్ ఎవర్ దే నీడ్ విల్ బీ దేర్, దే విల్ రీచ్ ఆన్ టైమ్, they will catch their flight on time, they will not miss their entrance exam, right? That procrastination we need not worry about so much if you're not causing damage to yourself and your life. The other category of procrastination we have to seriously worry. Another entirely different category is of creative artists. ఈ స్టోరీ నాకు చాలా ఇష్టం షేర్ చేయడం. హైదరాబాద్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సంవత్సరం చీఫ్ గెస్ట్గా జావేద్ అఖ్తర్ని పిలిచారు. లిరిసిస్ట్, హిందీ సినిమాలో సాంగ్స్కి లిరిక్స్ రాస్తారు, స్టోరీస్ కూడా రాస్తారు, వెరీ ఫేమస్ రైటర్ అండ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ పర్సన్ అనమాట. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా హీ వాజ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద ఆడియన్స్, లాఫింగ్, ఇంటరాక్టింగ్, ఆన్సరింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. అప్పుడు వన్ పర్సన్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ ఆస్క్డ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. They said, Javed ji, you know, you are a writer, you are a poet. Some writers like Ruskin Bond, you know, they have to write only with that particular book and pen. Some writers like Roald Dahl, he has to go to his outhouse, sit on his special chair and write. Some writers have a particular coffee, some writers have that coffee mug, some writers have this setup, some writers have that. What is your requirement for writing? And Javed Akhtar, ఎంత మంచి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ ఇచ్చారంటే, ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ ఆన్సర్. హీ సెడ్, నో నో నో, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ టైప్ రైటర్, ఎనీ రూమ్, ఎనీ పెన్, ఎనీ కాఫీ మగ్, ఎనీ टाइप राइटर, बुक, नथिंग आई नीड. सर पे डेडलाइन होता है ना, मैं फटाफट लिख देता हूँ. Which means when I have a deadline on my head, I will deliver, I will write. He said, I too will write in the flight also if I have a deadline. So sometimes, especially with creative people, if you're in a creative field, you know, or if you are a person who can think clearly in the last minute, right? Who can think clearly in crisis, like I belong to that category. I can think very clearly in a crisis. కొంతమంది క్రైసిస్లో బ్లాంక్ అయిపోతారు, వాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేస్తే లాస్ట్ మినిట్లో సఫర్ అవుతారు. కానీ దోస్ హూస్ మైండ్ కెన్ వర్క్ క్లియర్లీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై మైండ్ విల్ వర్క్ డబుల్ క్లియర్లీ ఇన్ అ క్రైసిస్. ఆ రోజు జావేద్ అఖ్తర్ గారు మాటలు విని నేను చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను. బికాస్ ఒక్కొక్కసారి పర్ఫార్మెన్సెస్కి నేను కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేస్తాను, చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. లాస్ట్ 4 hours టక మై ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ వర్జన్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ బ్యూటిఫుల్లీ ఆల్సో. I believe that two things, a lot of preparation has happened thinking about that topic, and finally in a crisis moment clear thinking is happening. మీరు అట్లాంటి మనిషి ఉంటే you can still see procrastination as something that doesn't cause damage, that is your style of functioning, where you get what we call last minute download and you bring out your creative output, right? If you're meeting your goals, you're meeting your destination, it may not be your style to study 5 minutes every day. Your style may be, last I will study 3 hours, 4 hours and I'll crack it. So procrastination is also about awareness of your own self. How does your mind work? How does your mind work when it is calm? How does your mind work when it is in a crisis? My sister's daughter, you know, she is very good at studying in the last minute. And she will also get very good marks in her exams. But until the last minute, she will not study. So my sister will be very anxious and say, Deepa, I'm so worried about her. And my sister's daughter was telling me one day, Chitti, you know, I get worried that I don't get worried. All my friends get so worried before the exam. But that is her nature. And she has learnt to use it to her benefit. She gets only in the last minute, she focuses and she clears it. Again, if it is not your style, then don't do it. But if it is an approach that works for you, then worry about other things. Don't worry about procrastination, which is not damaging. These are a few different aspects and different perspectives of procrastination. In fact, there are a lot of creative products in the world
that came out because people were postponing what they had to do. Lot of inventions that were created because of laziness and because of procrastination. Somebody wanted to reach somewhere earlier. They had postponed their travel too much, and so they found faster ways to travel. They found better ways to get there. These are just ways of looking at it. However, coming back to what can we do about procrastination? Yes, we can trick the mind. We can do what is called, one, breaking down our tasks into steps, so that sometimes we feel, oh, I have to read that whole book. Then you don't want to read. But if you say, okay, I'm going to read 5 pages, then you might sit down and read. That's a way of tricking the mind. Pani chunk down, break down chesesi, inta chunke chestanu ani. Another way is when we think of the time. If we feel, oh God, this is going to take so much time. Baba, nenu ee panlo కూర్చోను ఇప్పుడు. Then tell yourself, let's say like setting your cupboard. If we feel that, oh my God, I don't want to set my cupboard, it will take 4 hours. Say, okay, I'm going to keep a 10-minute timer and set my cupboard for only 10 minutes. Just do it for 10 minutes. Why 10 minutes? Do it for 2 minutes. Just do it for 2 minutes. Tell yourself, 2 minutes, I'm going to set my cupboard. Sometimes that 2 minutes will become 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and you'll complete the whole task. This is another way to trick the mind when it wants to postpone. Something else which also works is the do it now rule. That when you don't feel like doing, don't think too much, don't analyze too much. ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు దాని గురించి, నేను చేస్తున్నానా చేయటం లేదా, ఎందుకు నేను ఇలా ఉన్నాను, ఇంత పని అయిపోతుంది, నేను చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఆహా ఊహు ఆ ఫుల్ స్టోరీ చేసి అక్కడికి అన్నీ వెళ్ళకుండా, సరే 5 4 3 2 1 now just sit down and start doing that task. Sometimes you will immediately get the momentum to do it and maybe do a little more of it. These are different ways to try to trick our mind when we feel the need to sleep off, go for a walk, watch a movie, and do many other things when actually we have something important lying to do. అది చెప్తూ ఇంకొకటి, sometimes procrastination may also be reminding your body that you're working too hard, you're doing too much, you need to stop, you need to rest, you need to be kind to yourself, you need to take care of yourself. So then also take a moment and see, am I postponing urke, or am I just prioritizing what is important today and now? If that's the case, then choose it as prioritization and don't blame yourself all the time for procrastinating. So that brings us to another episode of Digital Village. Namaskar, this is Deepa Kiran, and we were looking at a very interesting idea of, I'll do it later, which is procrastination and postponement. And one of the mantras that we thought of is, just do it now. Now, 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 now. So see you in the next episode of Digital Village, where we discuss a thought that comes to many of us many times, a little voice that says, Janalem cheptaru, what will they say? See you, and let's discuss this next episode. Bye-bye.